So now you are supposed to write down delivery of goods. Side heading. Delivery of goods. అంటే for what essential elements of the pledge. ఒకటి అది pledge అవ్వాలి అంటే what are the basic essential elements? అసలు what is pledge చెప్పండి. What is pledge? Goods are billed as security for payment of a debt. Very good. Thank you, Hari. Thank you. అది సో ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఉండాలి. సో ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ బెయిల్డ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ డెప్ట్ కానీ లేకపోతే డెప్ట్ కానీ లేకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ప్రామిస్ కానీ దేనికైనా. సో ఏంటంటే ఉండాలి ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉండాలి. ప్లెడ్జ్ కాన్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి అంటే వాట్. సో ఫస్ట్ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్. టు కాన్స్టిట్యూట్ ప్లెడ్జ్ there should be bailment of goods. To constitute pledge, there should be bailment of goods. That is the delivery of goods to constitute pledge, there should be bailment of goods. That is the delivery of goods from one person to another. From one person to another. Full stop. The delivery of possession may be actual. The delivery of possession may be actual or constructive. Okay. Second one. Second side heading. Security for payment of debt. Second side heading. Security for payment of debt. Second side heading. To constitute pledge, comma, the purpose of bailment to constitute pledge, comma, the purpose of bailment is to make the goods bailed the goods bailed to serve as the security
సో రాసుకుంది చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళాను, ఎంతవరకు రాసుకున్నారు ఏంటని? To constitute the purpose of bailment is to make the goods bail to serve as a security For the payment of debt. For the payment of a debt. Comma. Or performance of a promise. Or performance of a promise. Bracket lo రాసుకోండి. In simple words. In simple words. In simple words, comma, the goods are delivered. In simple words, the goods are delivered as security for the payment. As security for the payment of a debt. Sir, the goods are delivered. The goods are delivered as security for the payment of a debt. As security for the payment of a debt or performance of a promise అంతా కలిపి ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థం అవుతుంది. అసలు సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ టు బి అ ప్లెడ్జ్ ఏది అవ్వాలి? ఫస్ట్ ఏమో గూడ్స్ డెలివరీ అవ్వాలి. సమ్ గూడ్స్ షుడ్ బి డెలివర్డ్. సెక్యూరిటీ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్. ఆ గూడ్స్ ఏమై ఉండాలి? టు కాన్స్టిట్యూట్ ప్లెడ్జ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్. ఏ గూడ్స్ అయితే ఇచ్చాడో, ఏ గూడ్స్ అయితే డెలివరీ చేశాడో, ఆ గూడ్స్ ఎందుకు డెలివరీ చేసి ఉండాలి? The goods are delivered or the goods for the purpose of bailment is to make the goods bail to serve as the security for the payment of a debt. అది సెక్యూరిటీ కోసం బెయిల్మెంట్ ఇచ్చి ఉండాలి. అంటే ఒక షర్ట్ కొట్టడానికి టైలర్ కి ఇవ్వడానికి, టైలర్ దగ్గర నుంచి నేనేమో 1000 రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాను తల్లి. 1000 రూపాయలు when I took money from the tailor and he was asking me, so when will you repay అని. సో సరేలే అందరికి ప్యాంట్ బిట్ ఉంచు, దిస్ కాస్ట్ నియర్లీ 1000 రూపీస్. వెన్ ఐ పే బ్యాక్ ఐ విల్ టేక్ బ్యాక్ మై ప్యాంట్ పీస్ అని. సో నవ్వు నేను ఆ ప్యాంట్ షూటింగ్ క్లాత్ ఇచ్చినప్పుడు ద పర్పస్ ఏంటిది? దేనికి ఇచ్చినాడు షూటింగ్ క్లాత్ కి? నాకు ప్యాంట్ కొట్టమనా, లేకపోతే ట్రౌజర్ కొట్టమనా, లేకపోతే యాజ్ అ సెక్యూరిటీకి ఇచ్చానా? సెక్యూరిటీ. ప్యాంట్ కొట్టమని ఇస్తే ఏంటవుతుంది? బెయిల్మెంట్ అవుతుంది. ప్యాంట్ కొట్టమని ఇస్తే అది బెయిల్మెంట్ అవుతుంది. నేను బెయిలర్ అవుతాను, ఆడు బెయిలీ అవుతాడు. ఒకవేళ ప్యాంట్ ని నేను డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉండి నేను ఆడికి ఆ షూటింగ్ క్లాత్ ని ఇస్తే అప్పుడు ఆడేమవుతాడు? నేనేమవుతాను? నేను పానర్ అవుతాను, ఆడు పానీ అవుతాడు. ఇదేటవుతుంది? పాన్ అవుతుంది, ప్లెడ్జ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ ప్లెడ్జ్. సింపుల్. ఆర్ వి డన్? అర్థం లేదా? ఓకే, సో ద థర్డ్ వన్, మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. థర్డ్ వన్ సార్, దానికి ఒక రైట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. ఏంటి ఒక రైట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి? అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడైనా మనకి ఉంటాయి అన్నది ఎగ్జాంపుల్. దేనికండి? దేనికి రైట్ ఎగ్జాంపుల్? అంటే ఐ వాంట్ ఎ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ ఎప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు సెక్యూరిటీ తీసుకుంటాయండి. ఓకే, సో బ్యాంక్స్ గోల్డ్ ఈజ్ అ సెక్యూరిటీ. గోల్డ్ లోన్ అనొచ్చు. ఓకే అండి. సో గోల్డ్ మనం ఇస్తాం, అది అమ్ముకోవడానికి కానీ అది వేసుకోవడానికి కానీ గోల్డ్ ఇవ్వట్లేదు. మనం యాజ్ అ సెక్యూరిటీ గోల్డ్ పెట్టాం. సో మనమేమో అదే ప్లెడ్జ్ కదండి. ఓకేండి. అదే సో
banks they take gold as a pledge or a security. Okay, ni? Anything else? Movable property. The third condition is the movable property. In pledge, రాసుకోండి. In pledge, the subject matter of the property must be a movable property. In which the subject matter of the property must be a movable property, comma, must be a movable property, comma, which includes goods, comma, which includes goods, comma, CHATTELS, chattels, Sir, C. CHATTELS, 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 comma, valuables and documents. అంతే. సో ఈ మూడు విషయాలు ఉండాలండి. సో ఫస్ట్ ఈ రోజు క్లాస్ లోని డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ రాసుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ అని. సో ఒక టీ వేసుకోండి, ఒక టీ వేసుకొని ఆ టీలోని ఒకవైపు ఫస్ట్ కాలం ఏమో బెయిల్మెంట్, సెకండ్ కాలం ఏమో, లేకపోతే ఒక పని చేయండి, ఒక్క నిమిషం అలా ఆగండి. ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. మీ అందరికి మీరు ఫోన్స్ లో ఉన్నారా, ఎలా వింటున్నారు? by phone systems, mobiles. ఓకే, నేను మీకు గ్రూప్ లోని ఒక పిక్ పెట్టాను, చూడగలరా? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఒకసారి చూడండి, అయితే గ్రూప్ లో పెట్టిన పిక్ చూడండి చాలు. సో గ్రూప్ పిక్ ని ఫాలో అయితే బెయిల్మెంట్ అన్న దగ్గర ఉన్నది సెక్షన్ 148 to 171 చదవండి. బెయిల్మెంట్ Section 148 to 171 of the IC Act deal with bailment. ఐసీ యాక్ట్ ఏది? ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. వెరీ గుడ్. Contract. ఓకే, సో ప్లెడ్జ్ ఈస్ ఫ్రమ్ 172 to 181 of the Indian Contract Act deal with pledge. okay. Next, second one, it is made for any purpose. Bailment can be made for Any any purpose. purpose, but the pledge only can made for specific purpose. Specific purpose. Okay, అలాగే bailment, the bailee can use the goods. బెయిలీ కెన్ యూజ్ ద గుడ్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక షర్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దాంతో ఏదో చేస్తాడు, లేకపోతే బెయిలీకి ఆటో ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆటో నడుపుకుంటాడు. కానీ ప్లెడ్జ్ లో ఏదైనా సెక్యూరిటీగా ఇచ్చాం అనుకోండి, ద ప్లెడ్జీ కెనాట్ యూజ్ ద గుడ్స్.
గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుందా? సెక్యూరిటీలో ఇప్పుడు ఇందాక శివ గారు అడిగారు, గోల్డ్ బంగారం మనం బ్యాంక్ లో తనఖా పెట్టాం, ఒకవేళ ప్లెడ్జ్ ఇచ్చాం, క్యాన్ హీ యూజ్ ద బ్యాంకర్, క్యాన్ హీ యూజ్ ద గోల్డ్? నో సార్. అది గుర్తుంచుకోండి. అది ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్, ద బెయిలీ హ్యాస్ నో రైట్ టు సెల్ ద గూడ్స్ బెయిల్డ్. బెయిలీకి ఎప్పుడైనా ఆ గూడ్స్ ని అమ్మే రైట్ ఉంటుందా? నో సార్. అది నెక్స్ట్. మరి ప్లెడ్జ్ లోని చదవండి, మీరు చదువుతున్నారని నేను The pledgee or pawnee has a right. The pledgee or pawnee has a right to sell the goods pledged if the pledger could not redeem them within the stipulated period of time. సార్ ఇది అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు ఇది కాకపోతే దీంట్లో మళ్ళీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అని అదే మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అని ఎందుకు పెట్టారు సార్? ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఇందులోకి రావండి. హైపోథికేషన్ వేరండి, హైపోథికేషన్ వేరు. అంటే ఇవి కూడా హైపోథికేషన్ లోకి వస్తాయి కదా సార్ యాక్చువల్గా? అంటే ఇప్పుడు లేదు, అంటే దానికి దీనికి సెక్షన్స్ వేరు, దానికి దీనికి రూల్స్ వేరు. అంటే ఇది ఏంటి ఒక నిమిషం. అంటే టూ వీలర్ 4 వీలర్ ఇవన్నీ కూడా హైపోథికేషన్ ఉంటుంది సార్. అది కూడా మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనండి. మరి అది ప్లెడ్జ్ లోకి రాదు సార్. అది దాన్ని ప్లెడ్జ్ అనగలం కాదండి, ప్లెడ్జ్ రూల్స్ వేరు. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లెడ్జ్ ఇప్పుడు అంటే మీరు ఇప్పుడు అమ్మి వచ్చని కూడా అంటున్నారు కదండి. ఇప్పుడు ఇందులో మూవబుల్ ప్రాపర్టీలో అదే మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయినా సరే హైపోథికేషన్ ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ కానీ కట్టలేకపోయాడు అనుకోండి సార్, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ వాళ్ళు సెల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్లెడ్జ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు అలాగే ఉంది కదా సార్, అందుకని అడుగుతున్నాను. అదే ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటది. మనం ప్లెడ్జ్ కి హైపోథికేషన్ కి తేడాలు చూద్దాం. ఓకే అండి, అప్పుడే కదా మనకి అది అర్థమవుతుంది. అంటే నేను కింద హైపోథికేషన్ చూసి అడగట్లేదు సార్. నేను క్వశ్చన్ ఆ పాయింట్ అమ్మి వచ్చాను, నేను పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను. అదే, సో నేను మీకు మరలా ఇంకొక పిక్ పెడతాను. ఓకే, సో ఎందుకంటే హైపోథికేషన్ అనేది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది ప్లెడ్జే, గానీ హైపోథికేషన్ కి కొన్ని రూల్స్ వేరు. ఏంటి శివ గారు? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, లిజనింగ్ సార్. నోట్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటేనండి, బెయిల్మెంట్, ప్లెడ్జ్ ఇవన్నీ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే, బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ ది సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్. గూడ్స్ ఆర్ నాట్ డెలివర్డ్ యాజ్ సెక్యూరిటీ. ఒకవేళ ఎంతవరకు బెయిల్మెంట్ లో సెక్యూరిటీ ఉండదు కదా సార్? అదే, సెక్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు అది ప్లెడ్జ్ అయిపోతుంది. వైల్ ఇన్ ద లెటర్ ప్లెడ్జ్ ద గూడ్స్ ఆర్ డెలివర్డ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ. అది కదా మారింది. అలాగే సేమ్ వే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు హైపోథికేషన్ లో కూడాను అది కూడా ప్లెడ్జే. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైపోథికేషన్ అండ్ ప్లెడ్జ్ అంటే, నేను మీకు ఒక పిక్ పెడతానన్నాను కదా, ఆ పిక్ లో చూడండి. హైపోథికేషన్ లో డెలివరీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ గూడ్స్ ని మనం డెలివరీ తీసుకోం, మన దగ్గర ఉంచుకోం. అదే అవునండి. కానీ ప్లెడ్జ్ లో గూడ్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, రైట్ సార్, రైట్ సార్. ఇప్పుడు అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. సో అది మనం చూసుకోవాలి. నేను పోస్ట్ చేస్తున్నానండి ఎనీ విచ్ వేస్. ఐఎమ్ జస్ట్ సెండింగ్ యూ ఆల్. అది కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్. 1/5. ఓకే, గుడ్. ఒకసారి చూడండి నేను పంపించిన ఇంకొక ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దాట్. In pledge, there is a delivery of the movable property.
అయితే ఇన్ హైపోథికేషన్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బి అ డెలివరీ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ప్లెడ్జ్ లో ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్లెడ్జ్. ఇది ఎవరి దగ్గర ఉంటది? ప్లెడ్జ్ దగ్గర ఉంటది ప్రాపర్టీ. సెక్యూరిటీ గోల్డ్ ఎవరి దగ్గర ఉంటది? బ్యాంకర్ దగ్గర ఉంటది. కానీ హైపోథికేషన్ లోని ఆ ఆటో గానీ బస్సు గానీ లేకపోతే ఆ ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఎవరి దగ్గర ఉంటది? మన దగ్గర ఉంటది. ప్లెడ్జ్ ఈజ్ అ లీగల్ చార్జ్. ప్లెడ్జ్ అనేది లీగల్ చార్జ్. హైపోథికేషన్ ఈజ్ అన్ ఈక్విటబుల్ చార్జ్. అంటే లీగల్ చార్జ్ అంటే ఏంటి? ఒకవేళ మనం గానీ ప్లెడ్జ్ లోని ఆ డబ్బులు కానీ కరెక్ట్ టైంకి ఇవ్వకపోతే ఆ టోటల్ పెట్టిన వస్తువు అంతా జమ చేసుకుంటాడు. అర్థమైందండి? ఎస్ సార్. మొత్తం జమ చేసుకుంటాడు. ప్లెడ్జ్ లో మొత్తం జమ చేసుకుంటాడు. ఎస్ సార్. లీగల్ చార్జ్. కానీ హైపోథికేషన్ ఈజ్ అన్ ఈక్విటబుల్ చార్జ్. ఈక్విటబుల్ చార్జ్ అది. సో సమాన హక్కులు అండి. సమాన హక్కులా? సమాన హక్కులు అంటే అది. అందుకే హైపోథికేషన్ లో ఏం చేస్తాడు? బండి పట్టుకెళ్ళిపోతాడు. బండి పట్టుకెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ బండిని అమ్మి వచ్చిన డబ్బులు ఆడు తీసుకుంటాడు. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో మిగిలిన మీకు ఇచ్చేస్తాడు. ప్లెడ్జ్ ఈజ్ అ జీనస్ అండ్ హైపోథికేషన్ ఈజ్ సమ్వాట్. ఈ రెండు వన్. సో అందుకే మనం ఆల్రెడీ ఈ రోజు బెయిల్మెంట్ వర్సెస్ ప్లెడ్జ్ చూసాము. అలాగే ప్లెడ్జ్ వర్సెస్ హైపోథికేషన్ చూసాం. మీరు మూడు ఒకదాని పక్కన ఒకటి రాసుకోవచ్చు. బెయిల్మెంట్, ప్లెడ్జ్, హైపోథికేషన్ అని మూడు ఒకదాని పక్కన ఒకటి రాసుకున్నా కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే అండి? ఎస్ సార్. సో నౌ కమ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ అదే ఏం చూడాలి ఇప్పుడు మనం? సిలబస్ ఏం చూసాం? ప్లెడ్జ్ చూసాం, ప్లెడ్జ్ డెఫినేషన్ చూసాం. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూడాల్సిందల్లా ఏంటిది అంటే ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ చూసాం, అలాగే డిస్టింక్షన్స్ బిట్వీన్ ది చూసాం. కానీ మనం చూడాల్సింది రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది పాన్ అండ్ పానర్ అండ్ పానీ. ఏంటి? Rights and duties of pawnor and pawnee. అది. సో రాసుకోండి, రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ పానీ ఆర్ పానర్. ఫస్ట్ ది రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ పానర్ ఆర్ పానీ. The following three are the rights of the pawnee. బ్రాకెట్ లో ప్లెడ్జీ అని కూడా రాసుకోండి. PLEDGEE ప్లెడ్జీ. రైట్స్ ఆఫ్ ప్లెడ్జీ ఆర్ పానీ. PAWNEE పానీ. రాసుకున్నారా? ఓకే. సో ద ఫస్ట్ వన్, right to retain the goods pledged. Right to retain the goods pledged. Section 173 and 174. Right to retain the goods pledged. The first right of the pawnee is he has a right to retain the goods which were pledged. So right to retain the goods pledged. Section 173 and 174. The second one is right to recover extraordinary expenses. Right to recover extraordinary expenses. Right to recover extraordinary expenses. Section 175.
to retain, right to recover the extraordinary expenses, section 175. And the third one, right to sue and to sell the pledged goods. Right to sue and to sell the pledged goods. Section 176. Okay? So now first side heading again. Right to retain the goods. Right to retain. Or the right of retainer and రాసుకోండి. The first side heading, right to retain or the right of retainer. Right to retain or the right of retainer. One of you please read section 173 of Indian Contract Act. Bayrax T and Bayrax T చదవండి 173. Pawnee right of retainer. The pawnee may retain the goods pledged not only for payment of the debt or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged. So this is what the pawnee is right. The pawnee is having a right on the goods which were pledged. ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ కి గోల్డ్ పెట్టాం అనుకోండి, ఆ గోల్డ్ మీద యాజ్ అ ప్లెడ్జ్ గా మనం గోల్డ్ ఇచ్చాం బ్యాంక్ కి. ఆ దగ్గర నుంచి 1 lakh rupees లోన్ తెచ్చుకున్నాం. మనమేమో గోల్డ్ పెట్టాం, 1 lakh rupees ఏమో లోన్ తెచ్చుకున్నాం. ఆడికి లోన్ కానీ మనం తీర్చలేదు అనుకోండి 1 lakh, దాని మీద గోల్డ్ మీద బ్యాంకర్ కి ఏమైనా హక్కులు అధికారాలు ఉంటాయా? ఎస్ సార్. ఏ హక్కు ఉంటది? ఆ గోల్డ్ని తను తీసేసుకోవచ్చు. అంటే అది తీసుకొని వాడు దాన్ని ఆప్షన్ ఇయ్యొచ్చు, వాడు దానిని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, వాడు దానిని డైరెక్ట్ గా సెల్ చేసి, సో ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రైట్ ఆఫ్ ద పానీ. సో పానీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్. హీ ఈస్ ఎ రీటైనర్. So the Pawnee right of retainer defined in section 173 of the Indian Contract Act says that the Pawnee may retain the goods pledged, comma, not only for the payment of the debt, not only for 1 lakh rupees, but also the performance of the promise, but also for the interest of the debt. 1 lakh మీద కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, 1 lakh తీసుకున్నా మన దగ్గర నుంచి, ఇంట్రెస్ట్ ఒక 10,000 rupees ఉంది. దానికి నేను 1 lakh ఇచ్చేసాను కానీ 10,000 rupees ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వలేదు. అప్పుడు కూడా గోల్డ్ ఉంచుకునే అవకాశం ఉంది బ్యాంకర్. ఆర్ ఇంకేదైనా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా కూడా, అండ్ ఆల్ నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ బై హిమ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది పొజెషన్ ఆర్ ఫర్ ది ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ప్లెడ్జ్డ్. ఒకవేళ ఇంకా పెద్దది గోల్డ్ కాదు, గోల్డ్ పెట్టడానికి కలిపి వచ్చిన లాకర్ ఉంటుంది, లాకర్ సరిపోతుంది. కానీ ఇంకేదైనా పెద్ద ఐటమ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు దానికి ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లెడ్జ్ లో నేను ఒక బస్సునో లారీనో ఇచ్చాను. ఆ ప్లెడ్జ్ లో నేను లారీనో బస్సునో వాడికి తనఖా పెడితే ఆడు బస్సును పట్టుకెళ్ళి ఆ స్టోర్ హౌస్ లో పెట్టుకోవాలి. దానికి ఏమో రెంట్ కట్టాడు అనుకున్నాం ఆ స్టోర్ హౌస్ కి, అవి కూడా నేనే భరించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద పానీస్ రైట్. సో ఆ రెంట్ నేను కడితేనే గానీ నాకు ఆ బస్సును రిలీజ్ చేయడానికి వాడు ఒప్పుకోడు. ఓకే, అర్థమైందండి? సెక్షన్ 174 చదవండి. సెక్షన్ 174. దేర్ ఆర్ 2 sections. Pawnee not to retain for debt or promise other than that for goods pledged. అంటే ఏది ఎంత గూడ్స్ ప్లెడ్జ్ అయ్యాయో ఆ గూడ్స్ వరకే రైట్ ఉంది, కానీ అదర్ దాన్ దట్ మిగతా గూడ్స్ మీద అయితే పానీకి రైట్ ఉండదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. గాట్ ఇట్? Presumption in case of subsequent advances.
The pawnee shall not, in the absence of a contract to that effect, retain goods which for any debt or promise other than the debt or promise for which they are paid, but such contract, in the absence of anything the contrary, shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pawnee. Very good. Adi. Okay. So this is what right to retain. ఒకసారి రాసుకోండి what I'm saying here. Okay. Section 173. Section 173 confers on the pawnee Section 173 confers on the pawnee a right to retain the goods, a right to retain the goods pledged a right to retain the goods pledged not only for payment of the debt or performance of the promise, not only for payment of the debt or performance of the promise, comma, but also for the interest of the debt and all necessary expenses, but also for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged. Sir, or for the preservation of the goods pledged. Full stop. However, he cannot retain any other goods other than the goods pledged according to section 174. Okay? According to section 174. Okay. These are the rights of the pledge or pawnee as a retainer. First the right to retain the goods. The second one. Come fast. మనకి ఇంకా ఒక 10 minutes ఉంది. ఇది కవర్ చేయాలి. The second one. Right to recover extraordinary expenses. Side heading. Right to recover
ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎవరైనా సెక్షన్ 175 చదవాలి. Pawnee's right as to extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. అంతేనా? The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. Okay? సో సెక్షన్ 175 రాసుకున్న తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. సెక్షన్ 175 అక్కడ రాసుకోవాలి మీరు నోట్స్ లోనే. సెక్షన్ 175 రాసుకున్న తర్వాత బేర్ యాక్ట్ నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఇఫ్ ద పానీ హ్యాస్ టు అరేంజ్ for a bank locker for the safety of the goods, if the pawnee has to arrange for a bank locker for the safety of the goods, if the pawnee has to arrange for a bank locker for the safety of the goods, or he spends some amount for insuring the goods, comma, he can recover such expenses from the pawner. He can recover such expenses from the pawner. Today is last. Okay, but కొద్ది గొప్ప కొద్దిగా పెద్దది రాసుకోండి. రైట్ టు sue and to sell the pledged goods. Right to sue or and to sell the pledged goods. ఏదో ఒకటి. రైట్ టు sue and to sell the pledged goods. Side heading. Okay. Please read section 176. Pawnee's right where pawner makes default. Okay. If the pawner makes default in the payment of debt or performance okay, at the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged, okay, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell the thing pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale. okay, If the proceeds of such sale are less than the amount due in respect of the debt or promise, the pawner is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, the pawnee shall pay over the surplus to the pawner. ఒకవేళ ఆ ప్లెడ్జ్ది ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చాయి అనుకుందాం. అంటే మనం కట్టాల్సింది 10,000 బ్యాంక్కి, మనమేమో ఇంట్రెస్ట్ 10,000 కట్టాలి, కానీ బ్యాంక్ దగ్గర మంది ₹1,00,000 గోల్డ్ ఉండిపోయింది. ₹1,00,000 గోల్డ్ అమ్మితే ఆడు 10,000 మినహాయించుకొని మిగతా 90,000 ఏం చేయాలి? మనకి ఇవ్వాలి. అది లేదు, మన దగ్గర మనం ₹1,00,000 ఇవ్వాలి, మనం గోల్డ్ అమ్మితే ఆడికి 50,000 వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇంకా 50,000కి మనం బాకీ పడిపోయినట్టే. దిస్ ఇస్ వాట్. కానీ అదే హైపోతికేషన్ లో అనుకోండి, ఒక ఆటోనో లేకపోతే దేన్నో పెట్టుకున్నాడు ఆడు, మనకి ఆటో లోన్ మీద ఇచ్చాడు, తీరా మోసి మనమేమో లోన్ కట్టలేదు. ఇప్పుడు ఆడు ఆటో పట్టుకెళ్ళిపోయాడు. ఆటో పట్టుకెళ్తే అంత డబ్బులు రాలేదు అనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకా ₹1,00,000 కట్టాలి ఆ హైపోతికేషన్ కి, కానీ ఆటో అమ్మితే 50,000 వచ్చింది అనుకోండి, మిగతా 50,000 కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కువైనా తక్కువైనా.
ఎక్కువ కమ్ముకున్నా మనకు ఆ డబ్బులు ఇవ్వడు, తక్కువ కమ్మినా మనం వాడికి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అది హైపోథికేషన్ రూల్స్ అండి. ఓకే, దానిని ఈక్విటబుల్, హైపోథికేషన్ ఈజ్ అన్ ఈక్విటబుల్ చార్జ్ అన్నాడు కదా, అదండి. ఓకే అండి షో గారు. ఎస్ సార్. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో నౌ ఈ సెక్షన్ లో 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి, తొందరగా రాసుకుంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వెళ్ళిపోగలను. ఓకే ఓకే, సో నా నోట్స్ రాసుకోండి. వై మై నోట్స్ అని నేను అంటున్నానంటే, ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉండట్లేదు కాబట్టి నా నోట్స్ అంటున్నాను. ఓకే, సో రాసుకోండి. దేర్ ఆర్ 2 rights conferred. There are 2 rights conferred on the pawnee. First, he may bring a suit against the pawner. He may bring a suit against the pawner upon the debt. He may bring a suit against the pawner upon the debt or promise. And retain the goods pledged as a collateral security. Sir, he may bring suit against the pawner debt on the pawner. He may bring a suit against the pawner upon the debt. Okay, sir. He may bring a suit against the pawner upon the debt or promise. He may bring a suit against the pawner upon the debt or promise. And retain the goods pledged. Retain the goods pledged Collateral. as a collateral security. The second one. He may sell the thing pledged. On giving the pawner he may sell the thing pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale. Okay, so మీకేం అర్థం అవ్వాలి? సింపుల్ వర్డ్స్ లో, ఇఫ్ ద పానర్ మేక్స్ డిఫాల్ట్, ఒకవేళ ఆడు కానీ డబ్బులు కట్టలేకపోతే, ఆ బాకీ ఉన్నది లేకపోతే ఆడు ఇస్తాననేది చేస్తాననేది చెయ్యకపోతే, ఇక్కడ ఏ గూడ్స్ అయితే ప్లెడ్జ్ కి పెట్టాడో, ఏ వస్తువులనైతే ప్లెడ్జ్ ఇచ్చాడో, సెక్యూరిటీకి పెట్టాడో, ఆ సెక్యూరిటీకి పెట్టినటువంటి వస్తువుల్ని ద పానర్ మీద కేసేసి ఆ వస్తువుల్ని ఉంచుకోవచ్చు, లేక ఆ వస్తువుల్ని అమ్మేసుకోవచ్చు. లేకపోతే అయితే ఈ వస్తువుల్ని అమ్మినప్పుడు మాత్రం ఏం చేయాలి? when he wants to sell the goods pledged,
he must give a reasonable notice. ఏంటి, కొంత టైం ఇవ్వాలండి. రీజనబుల్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. అది అమ్ముకుందాం అని అనుకుంటే రైట్ ఉంది, అమ్ముకోవడానికి రైట్ ఉంది, కానీ నోటీస్ ఇచ్చి అమ్మాలి. ఓకే అండి. దిస్ రేపటి రోజున ఫ్రమ్ టుమారో వీల్ స్టడీ అబౌట్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ పానీ. డ్యూటీస్ ఆఫ్ పానీ. అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి. రీజనబుల్ నోటీస్ అంటే నోటీస్ ఇచ్చి టైం ఇవ్వడం. అంతే, నోటీస్ ఇవ్వడమే టైం ఇవ్వడం. ఒక 2 weeks ఇస్తున్నాము, లేకపోతే 1 week ఇస్తున్నాము, లేకపోతే 10 days ఇస్తున్నాము, ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటాడు అంత ఇస్తాడు. ఇచ్చి ఈ లోపు నువ్వు వచ్చి నువ్వు ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకో, లేకపోతే వీల్ గో ఫర్ ఆప్షన్ అని. అదే. ఓకే, సో టుమారో విల్ స్టడీ అబౌట్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ పానీ. ఈ రోజు రైట్స్ చూసా, రేపటి రోజున డ్యూటీస్ చూద్దాం. డ్యూటీస్ ఆఫ్ పానీతో పాటు దెన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ది పానర్ అండ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది పానర్ కూడా చూద్దాం. ఓకే అండి, 3 రేపటి రోజున చూద్దాం. డ్యూటీస్ ఆఫ్ పానీ, రైట్స్ ఆఫ్ పానర్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది పానర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. 9th. 9th నుంచి మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో మరి ఎప్పటి నుంచి మరి సెమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇలాగా? మీరు సైమిల్టేనియస్లీ చదువుకోగలుగుతున్నారా మరి? బెటర్ యు ఆల్ స్టడీ. ఓకే, సెమ్ 2 ఎందుకంటే కరోనా వల్ల ఈ సెమ్ 2 కంటిన్యూ అవుతున్నా, బికాస్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి మీరు అవి కూడా నెగ్లెక్ట్ చెయ్యొద్దు. సెమ్ 1వి ఒకసారి అలా కంపల్సరిగా రివైజ్ చెయ్యండి. నేను ఒక్కసారి వీలైతే ప్రిన్సిపల్ సార్తో కానీ మేడంతో కానీ మాట్లాడి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని ఒక స్మాల్ రివిజన్ ఒక 2 days ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తాను. ఇఫ్ దే అగ్రీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్. అంటే నా చేతిలో ఏమీ లేదండి ఇక్కడ. నేను వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్ చేసి నేను ఒక 2 days రివిజన్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇస్తాను. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే రివైజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఐఎమ్ డన్ హియర్.